Доброго времени суток. Мы продолжаем наше похождение в вампире. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что мы шли к этому. К эскалону. Вот. Да? Наверное, да. М. Ну мы решили зайти в Чепл, чтобы получить людишек. Да, это вот тут уже занца другая. Так, игровой процесс. Давайте на 4. Ой, слишком много. Давайте на 3. Вот так. Будет идеально, я думаю, да. Супер. Класс. Так, теперь пойдем обратно. А нам надо было полечить людей. Так, Святой Отец и Барретт Льюисон. А мы сделали? У нас есть все эти медикаменты где-то? Да. И тот, тот. Да, есть. Так, пойдемте полечим. Так и быть их. Как офигенно сразу я вышел. Прям чуйка. What do you want this time? How is the sanitary situation in Whitechapel? I'm not easily scared, but crazy killers and armed patrols are lurking about. My son's right about this place. Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Yep. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Goodbye, Mr. Peterson. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? How are the When there's more people outside at night than during the day, then you gotta... Do you need... To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Right then. Блин, тут все же... Блин. Мы богатые, поэтому, я думаю, можем все купить. Почему бы, собственно, нет? Скупим все улучшения. У нас еще и деньги останутся. Почему бы, собственно, и нет? Так, оружие заднего боя. Действие. Видишь? Опять вот эту штуку еще. Нам прям витамин. Витамин. Купить несколько, господи. Вот так. Заклепки купить нужны нам для дальнего боя. Потому что все деньги потратили. Я сказала, будем экономить, закупаться только в хороших районах. Но раз мы уже здесь, чего бы не купить? Так, хорошо. Дайте до Святого Отца. Здорово. Как быть, полечим тебя. Don't you feel... Faith gives me all I need. No doubt. Blessed be your general. Tell me the reason why. A faithless shepherd is the worst criminal, for he leads his flock to the abyss by disregarding the right path. God smote this man, for he doubted. I only met him briefly, but he seemed a dedicated man who tried to provide guidance. Do you not believe in punishment, my son? I am not talking about the law of men. I am talking about judgment from heaven. Бог мне не судья, мы сами себе судьи, и я верю в рай.
Ладно, I возьмем это. believe in the logical and factual Как бы мне один organization не of понравился. everything in the Я бы universe. ничего не ответил. God, if he exists, is just a principle waiting to be discovered. Armageddon is upon us, Dr. Reed. The final battle where every soul will be weighed. I'm afraid yours will burn for a long time. What do you А, mean? это мы It's все quite a- запсу. Well, I As suppose. a doctor, What do you mean? the beast, Really? we must What is? cleanse. А, лечить его, Don't точно. you feel? I've been touched. А, нашего полечили, да. Так, ну, Вайчепли, мы все дела сделали. По пути так, а все квесты сделаны? Осталось только... А, вести записки. А мы находили последнего? Я не помню. Would you like me to? Ладно. А, это там парнишки. Авто. Шоп. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Я включен весь искать. Ой, тут еще. Да, ядрить, они меня зажали. Тут. Тихо. Да блин. Да. Вообще, я вроде, блин, прожала, блин, пока она тут отвлекалась. Это тут уже подоспела. Так, с этим разобрались, отлично. Так, ключи. Щит. Еще разок. Блин, потратили эти. Эликсиры, ну ладно. Давай, умри. Молодец. О, справились с двумя 27-ми. Это мы молодцы, конечно. А что, нам еще за них ничего не дали? Какие неинтересные. Так, куда идти, куда податься? Она садим сюда. Тут что-то. Особняк Рида. Так, мы пришли в собственный дом. Так, можно сделать на всякий случай одно лекарство. Так. Вот, кстати, может быть, лучше что там? Хамблистчик. Так, наносим урон. Изменяет урон из оружия на огненных средствах зверей и вампиров. Вот прикольная штука. Надо белый фосфор. Блин, наверное, вот это вот. А это изменяет урон на оружие, слишком и против людей. Я бы взяла против этого. Так. Там... Доверительно сейчас... Затянем что-то. Ну, возьмем это. У нас вышла хорошо прокачано. Рестарт. Так.
Выноси урон. Что-то это сход. Ну, что. Ну, давайте урона возьмем. Так. Это что лечить? Урон, скажи. Давайте теперь... ну вот это створила против этого. Так, я еще хочу револьвер. Или тоже парабеллум. Часть пускового механизма надо. Так, как-то текст. Так, ну улучшились, сделались. Здесь есть. О, денежки наши. 5 шиллингов. Маленький ключ. Так. Мама. Мама. Mother, good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Мать, видимо, на подсознание понимает, но начинает тихонечко от этого сходить с ума. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Какой странный отец. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. Пипец, And yes, мама сразу все поняла просто. She is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Ну, вот так они и будут жить, проживать. И так, я тут спросила, а спросите у меня. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. Ох, все-таки едет. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you.
trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Лена Just действительно look же at поехала you, крышей. as pale Все as my мертвы. Mary. Все, неважно, вижу я их, не вижу. Ить. Так ты хоть здорова у Goodbye, нас. Ладно. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Странная женщина. Так, это комната Мэри, потому что тут цветочки лежат. Так. Как что-нибудь еще обокрасить сами себе можем? Ага, дверь отперта. Наверное, кабинет отца. Деньги? Деньги нам нужны. Деньги нам не помешают. Письмо. Первое письмо об Рида. Особняк Рида, 4 апреля 2008 года. Мой дорогой, мой любимый Джон. Когда ты получишь это письмо, тебе уже исполнится 35, а меня уже давно здесь не будет. Я чувствую себя немного глупо, когда пишу тебе это первое письмо, которое ты прочтешь через годы. Я долго сомневался, как лучше сообщить тебе об этом, пока не вспомнил загадки и головоломки, которые изобретал для себя, когда ты был маленьким. О, как ты обожал их разгадывать. Ну, так вот, я понял, что нужно предложить тебе еще одну, последнюю игру. Возможно, понравится тебе меньше, но этот раз тебя ждет, на этот раз тебя ждут не свечи, не экзотические сокровища. Но может, ты получишь более ценное сокровище, правду. Это моя единственная попытка объяснить, почему я не говоря ни слова, бросил семью. Вышел за хлебом. Если хочешь это узнать, просто сыграй в мою игру. Решать тебе, сын. Я люблю тебя, можешь не сомневаться. Клянусь, семья для меня до сих пор дороже всего на свете. Я помню, как впервые взял на руки тебя и твою сестру. Мои сокровища, мои драгоценности. Я видел, как вы растете, играете и смеетесь. Каждый раз, когда я возвращался домой, мое сердце переполняло радость. Я был готов убивать, лишь бы защитить вас. Моего сына, мою дочь, мою жену. В конце концов, судьба настигла меня, и пришлось сделать трудный выбор. Труднее всего было исчезнуть, не сказав ни слова. Но я решил все равно это сделать. Скоро я навсегда исчезну. Прошу не простить меня, не понять. Если хочешь узнать больше, тебе нужно просто вспомнить, какими счастливыми мы были в те дни. Если хочешь найти следующее послание, подумай о зеленой траве, высоких деревьях и солнечных воскресеньях. Любящий тебя отец, Обри Рид. I remember Sunday walks. Да, парки в воскресенье. Ага. А надо идти в парк, в общем. Вот так вот. Это папаня? Не похож. Нет, для каких-нибудь писателей. Это папаня. Конечно. И по-любому какой-нибудь известный писатель сейчас в комментариях. Типа ля-ля-ля, тополя, ты что, не знаешь? Так. Ага. Дверь закрыта, из этой мы вышли. Можем спуститься вниз. Так, это картины с парком в случае нету. Мама. Это, по-моему, входная, получается, дверь, да. Старое письмо. Особняк Рида, 8 марта 2008 года. Дорогой Эйвери. Как я уже говорил, невозможно, придется покинуть Англию хотя бы на несколько месяцев. Я хочу, чтобы ты как можно лучше заботился о нашем доме, пока я в отъезде, пока мой сын не вернулся в Лондон. Я увеличил твое жалование и распорядился о том, чтобы тебе выплачивали вовремя, пока ты будешь работать. Ты обещал, что защитишь мою другую жену и приложишь все силы, чтобы служить ей. И за это я от всего сердца благодарю тебя. Ты единственная, кому я полностью доверяю. Нежно любящий тебя друг Обри Рид. Вот так вот. Мы зайти не можем. Икс. Вот он там натирает.
дыру протрешь. Так, мы тем временем все вроде бы взяли. Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Так, ты здоровый? Здоровый. Так, личные вопросы. Ау. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I lived. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider Ну, leaving. кто твоей маме If only позаботится? you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. Please. Considering the recent tragedies in this family, I'd understand if you want to leave or decide to serve another house. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan, but you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday,
But you left for the war, and the letter remained in his office. Until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Это можно понять. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. Постараемся. Привет, Сурко, Паскалан. Так. 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 Идем сюда. Или сюда. Нам, наверное, The сюда. Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Соседи, считай. Слышишь? Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. У них, походу, что-то произошло. Ребята, у вас все хорошо тут? Welcome to the Ascalon. There has been quite a battle here. Так, первым делом мы покрасим. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Тут закрыто. I cannot enter. Ой, да, мы такие, пришли и ушли. Потому что, что задерживаться? Потекающих периодчик. Ой, присесть очень хотела потянуться, зевнуть, что-то как-то, да. Почему бы нет? Здесь там тоже нечего подобрать, все может быть и наверх. Да, это просто какие-то картины. О, хороший кинжал. It's locked. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Блин, врать, наверное, не будем. Ты восхищаешься ей как-то слишком любовно, бесполезно, а это слишком меркантильно, она близкий друг. She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord,
Do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Как бы это грубо. No, I haven't. Как бы... Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. В качестве кого? Before I accept, I have so many questions. Please ask. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Вот так вот, меркантильная скотина. I agree to join the club. Кого-то This из is выбор. good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance.
I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. И кажется, он обманом типа заставил типа кровь дать, чтобы попробовать. Welcome to the Все дела, Ascalon чтобы Club, Doctor попробовать выяснить, кто его Take your создатель, place кто он. among the bearers of the lance. One of us! One of us! Так, склонение произошло. У меня тут проснулся мой маленький мышь. Поэтому надо идти заниматься делами. Спасибо всем за просмотр и хорошего дня. Что-то я засветилась. Is an outrage. Капля. We shall chase these intruders down.